Aktualisht të dy kryeministrat janë duke mbajtur konferencë të përbashkët për media. Lidhemi drejt për drejt me këtë konferencë. Is a year in which it's important that stability is consolidated in northern Kosovo, and none of us want to see a return to the violent scenes that we saw back in September or indeed May. So I really want to thank Prime Minister Kurti and all his officials for the very warm welcome and the very kind hospitality we've received since we arrived here last night, and it is such a pleasure to visit your beautiful country. Taoiseach, first question. Liam Nolan, RTE News. As you said, Ireland is a strong supporter of Kosovo's bid application process to join the European Union. Did you both discuss specific reform areas where Ireland can offer expertise? Yes, like I say, I think it's. I really hope that this is the year where Kosovo joins the Council of Europe, and we can make real meaningful progress on Kosovo's path towards EU integration. I think for a lot of countries in the Western Balkans and in other parts of Europe, they often see Ireland as a model to follow because we're a country that joined the European Union when it was then the EEC, as a country that was relatively poor and perhaps wasn't as modern as it is now. And membership of the European Union allowed us to become much more prosperous and also allowed us to modernise our society. So we certainly, I think, can work together on that. And the Irish government and the Irish system is very much at the disposal to the Kosovo government and Kosovo administration to help out in any way that we can. And we do firmly believe that Kosovo's rightful place is within the European Union, and hopefully that will happen in the not too distant future. Taoiseach, Gabia Gatavitskaita with the Irish Independent. We know that the Irish government is still in the process of purchasing its own jet, of course the Learjet, no longer in use, and I think for this trip, you know, you're going to many different countries. We understand that you've used a private jet. I suppose a lot of people understand that because, of course, there's so much travelling to be done. Do you know how much the cost that may be, and also when do you hope that the Irish government is finally going to get its own replacement of the Learjet? Yeah, well, first of all, just say that the Learjet is still in use, but mainly for air ambulance. It's unfortunately no longer reliable, so can only be used on a very limited basis. And for the last number of months, or maybe the past year, we've been using private hire, and that's been necessary. Because, as you know yourself, it's just not possible to visit 3 countries in 2 days using commercial aircraft, and I think you probably have that experience yourself as journalists. So we are buying a new jet. We don't have a costing on it yet. It's close to the point where I think it goes to tender. That's being handled obviously by the Department of Defence rather than by me personally. But the intention is that it would not be a government jet solely for the purpose of transporting ministers to important meetings. That's only part of the reason why a country needs to have air transport. It'll also be used for ambulance transfer. It'll also be used for citizen evacuation, because sometimes we need to evacuate citizens from other parts of the world. And will also be used to help our defence forces get to and from places like Lebanon. So the Learjet, which is our current jet, if you like, doesn't get that far, can't get to America, can't get to Lebanon. Even if it had been in use today, I would have had to refueled on the way. So we had a Gulfstream a long time ago, which worked much better. It's that kind of aircraft that we want to replace, and it certainly won't be just for ministerial transport. Do you know the cost of the jet? I don't, but I'm sure we can find out. It's not. I don't think it's going to be a state secret. It's not cheap, as you can imagine. So, as is always the case, it makes more sense to buy than to lease long term. Përshëndetje, Burim Zariqi, Radio Televizioni Stënje, pyetje për Kryeministrin Kurti. Edhe ky vet ka nis kryeministër me një kërkesë të ngjashme të Bashkimit Evropian që i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë obligimet e tyre nga marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i saj në Ohër. Madje sipas Tanos, ditë më parë tha se nuk ka nevojë për nënshkrim, por që palët duhet të zbatojnë obligimet e tyre, duke vënë theksin faktorin ndërkombëtar edhe tek urgjenca e themelimit të asociacionit. Faktikisht nëse ndodhe njëjta situatë të zvarritje, kujt i konvenon status quo-ja e
çështjes së zbatimit të kësaj marrëveshje. Nëse ka mundësi edhe për kryeministrin irlandez, kush mendoni se në këtë pjesë të marrëveshja e Ohrit nuk po e zbaton faktikisht obligimin e saj, Kosova apo Serbia, sipas vlerësimit tuaj? Faleminderit. Ne dëshirojmë marrëdhënie normale me fqinjen tonë verior Serbin, dhe marrëdhëniet normale për neve janë marrëdhëniet evropiane të fqinjësisë së mirë, sepse kjo është rëndësishme për paqen e siguri, por gjithashtu edhe për rrugtimin evropian. Pra për integrimin në familjen e madhe evropiane, që paraqet edhe fatin ton, por edhe synimin ton. Me datë 27 shkurt, jemi dakorduar për marrëveshjen bazike. Me datën 18 mars, jemi dakorduar për aneksin e zbatimit. Problemi është që nga 11 nenet e marrëveshjes bazike, së paku 8 janë shkelur nga Serbia. Dhe ne kërkojmë siguri ligjore, jo vetëm për zbatim të marrëveshjes, por edhe për respektim e mos shkelje të saj. Kjo është arsyeja kryesore pse kemi kërkuar që të ketë nënshkrim të marrëveshjes. Normalizimi i marrëdhënieve nënkupton marrëveshje normale. Normalizimi duhet të jetë normal, andaj ne insistojmë në nënshkrim të marrëveshjes dhe kërkojmë nga Bashkimi Evropian që si një arbitër gjithmonë të reagoj ndaj shkeljeve më të vogla që mund të bëhen, e fatkeqësisht ato janë edhe të shumta edhe si janë të vogla. Sorry, I think it's really not for me to make that judgment. There's a process underway which we will respect, but it is the position of the Irish government that we believe the restrictive measures, the punitive measures that have been imposed on Kosovo, that they should now be lifted. And that's a position that I made to the Prime Minister and we have made publicly. It is important that when municipalities elect mayors, that they're legitimately elected and have the genuine support of the people living in those areas. So I think that is important. And we would like to see the Association of Serb Municipalities established, but that should be about coordinating those areas. What we don't want to see is a sub-state or a micro-state created within Kosovo. That's definitely not something that we think will be helpful for the future. Leonita Bajrami, Top Channel, pyetje për kryeministrin Kurti. Kryeministër, në fund vitit të kaluar, bjen muajin dhjetor, javën e fundit muajit dhjetor, keni thënë që e keni bërë që prej vitit të ardhshëm jeni të gatshëm me fillu me hartu një draft për statusin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Më falni, a keni fillu me hartu atë draft bashkë me dy ministrat që i keni përmend, edhe anon kupton kjo që ka ra poshtë drafti modern evropian i Bashkimit Evropian për asociacionin? Në postimin tim në Facebook, të cilët ju i referoheni, ajo nuk është pika e parë. Pika e parë është siguria për Kosovën, dhe siguria për Kosovën në kupton para se gjithash, mbi të gjitha sigurinë e kufive të Kosovës. Ne i kemi 380 kilometra kufi me Serbinë, dhe në këtë kufi kanë ardhur edhe grupet paramilitare, terroriste e kriminale, që e vranë policin ton, herojnë e Kosovës Afrim Bunjakun, por njëkohësisht edhe ka ardhur vlerë me miliona euro armatim dhe municion prej fabrikave të Serbisë, të lëshuara nga ushtria e Serbisë për këto grupe kriminale. Armatim e municion ky i konfiskuar në Kosovë në muajin qershor me 23 qershor dhe në muajin shtator me 5 dhe 24 shtator. Pra së pari siguria. Së dyti sërish siguria. Milan Radojčić, kreu i këtij grupi paramilitar terrorist, duhet të dorëzohet në Kosovë nga autoritetet serbe e jo të ngelet i lirë në Serbi. E treta është nënshkrimi i marrëveshjes dhe respektimi i asaj çfarë kemi bërë deri më tani, pa shkelje
pa dhunim të neneve ose të preambulës si ka ndodhur nga pala serbe gjatë vitit kaluar. Unë me 26 tetor, 2 ditë pasi që i kam dhënë vërejtjet e mia kapitale për draft statutin e asociacionit si propozim euro-amerikan, kam ofruar që të nënshkruajmë një paket ku është marrëveshja bazike, aneksi zbatimit dhe ky draft statuti për cilët i kam pasur vërejtjet, por aty në Bruksel më tha që është çështje urgjente. Agresioni rus në Ukrainë nuk po përfundon, edhe një luftë në lindjen e mesme nisi. Andaj është domosdoshme të bëjmë diçka shpejt. Mirë po, oferta ime gjeneroze për nënshkrim u refuzua nga pala serbe. Në postimin tim unë kam thënë që mund ta shkruaj një draft statut, me qenë se ndërmjet si Lajçak tha që është çështje e brendshme e Kosovës. Atëherë pse kemi diskutuar ne për asociacionin 2 vjet në Bruksel? Pas kemi humbur kohë. Nëse është çështje e brendshme, që shu tha për herë të parë, se nuk është thënë deri në dhjetor që është çështje e brendshme, unë mund ta shkruaj. Pra nuk i kam dhënë premtim tjetrit, por kam shprehur aftësi vetjake për ta shkruar. Dhe le ta diskutojmë. Mirë po, le të mos ngatrojmë hierarkinë e gjërave. Marrëveshja bazike, aneksi i zbatimit dhe vetëm më pas mund të flasim për asociacionin. Të gjithë ata të cilët e nxjerrin asociacionin nga paketa i bëjnë dëm Kosovës. Nuk mund të nxjerrësh asociacionin nga paketa e ta bësh prioritet për nga koha ose në qendër për nga hapësira e tryezës. Asociacioni nuk është top prioriteti i normalizimit. Është marrëveshja bazike. Andaj, të gjithë kolegët e mi, jo vetëm në Kosovë, unë i lus që të mos e nxjerrin nga paketa draft statutin apo asociacionin si një çështje. Lexoni 6 fjalit e para në marrëveshjen bazike dhe 11 nenet. Vetëm në nenin e 7 edhe në nenin e 10 mund të thuhet që kemi referencë tek çështja e komunitetit serb, për të cilën unë dua që të ketë të gjitha të drejtat. Unë u pajtova me kryeministrin Varadkar që një shtet vlerësohet mbi atë se si respekton të drejtat e pakicave. Komuniteti serb në Kosovë e ka gjuhën zyrtare në çdo komunë, në gjitha nivelet e administratës. Edhe në pasaportën e kryeministrit shkruan pasosh qirilicë. Shkruan pasaport, shkruan passport anglisht edhe shkruan pasosh qirilicë. 10 vendet rezervuara i kanë Kuvendin e Republikës që po i bojkotojnë, për dallim prej pakicave të tjera që nuk i bojkotojnë ato. Romët, egjiptianët, ashkalit, turqit, boshnjakët dhe goranët. Andaj, Kosova e bën më të mirën e mundshme, edhe unë si kryeministër jam në kryet detyrës edhe për serbët, sepse nuk jam kryeministër veç i shqiptarëve. Just a question for Peter Varadkar from the Irish Times, Jack Power. In relation domestically, in relation to asylum centres and I suppose reception centres and planned ones, I suppose how concerned are you, given the recent spate of arson attacks that there's potential for somebody to be killed in one of these attacks? And then secondly, it's obviously a difficult issue in terms of some of these locations are in kind of rural areas and other kind of disparate areas. But is there anything the government is considering in terms of, I suppose, the security of trying to secure both planned centres and current accommodation that's used for asylum seekers or refugees? Thanks. Thanks for the question, Jack. Between people protesting and people engaging in acts of violence against individuals or damaging property. We're a democracy. People are entitled to their political views, even if we may not agree with them. But there is no excuse whatsoever for harming another person or engaging in the destruction of property. Arson is a serious crime.
It's under investigation. There have been searches. We anticipate there will be arrests in the coming weeks, and the full force of the law will be felt by anyone who engages in arson or engages in violence towards anybody. When it comes to the centres themselves, some of them have security in the sense that the owners of the properties provide security, and that has to be taken into account, of course. And the Gardaí are very much aware of the risks that arise, not just when we seek to establish a new accommodation centre, but also when it comes to existing ones as well, that sadly are potential targets. And I do have a real fear that somebody could be very severely injured, or somebody could lose their life because of somebody attacking either a proposed centre or even an existing centre. The existing ones have people in them, and the proposed ones for the future sometimes will have security, and nobody engaging in arson can know for sure that there isn't somebody in there, whether it's a night watchman or a security guard, or perhaps even somebody sleeping rough, for example. So it's a big worry that I have, and very much on my radar as a concern, and that of the Minister for Justice, and also the Gardaí. In terms of the accommodation centres, the model that we're trying to move to, and we've done this to a certain extent with City West, for example, and Balseskin and other centres, is to have a small number of large centres around the country where international protection applicants can go to first, and we can carry out some of the initial processing there before they're distributed to other parts of the country, and we're in the process of trying to find those sites at the moment. In Prime Minister Kurti's opening, he referenced Paul Lynch's prophet song. He said that Ireland must not have been the inspiration for a country that would slip to the far right. However, overnight, a reception centre in Carlow has had its planned use changed. It's the second one in a week. Is the government ceding the argument on asylum to a small number of very loud, very angry, far-right anti-immigrant voices? No, and we can't let that happen. I think to a certain extent, mainstream centre-ground politicians haven't been willing to talk about the issue of migration, or have shied away from talking about the issue of migration and migration policy, for fear of stoking the issue, or perhaps even ourselves being accused of certain positions. But I think we're way past that point now. I think those of us in government, those of us in the centre ground of politics, need to be willing to engage in the debate on migration, to explain to people what our migration policy is, how it works, how migration in the round has been a very good thing for Ireland, that it is rules-based and that we do enforce those rules, and also to dispel some of the myths that are really now have become quite mainstream in relation to our policies, and that's something that I'll be doing as Taoiseach in 2024. It's not a surprise that migration has become a hot topic in Irish politics. It is all over Europe, all over North America, all over the developed world. It was bound to happen at some point, but really important that those of us in the centre ground, those of us who are honest in media and honest in politics, are not afraid to be involved in this debate. Just in relation to the accommodation centres themselves, we've always said that we prioritise women and children, and then also people who have disabilities or maybe particular needs. So that's what's happened in these cases. We need the accommodation for families, and they're the ones being prioritised. Last question. Poštovanje za obojicu premijere. Dobar dan, Anđelka Ćupa, Euronews. Moje pitanje je za premijera Kurtija. Premijeru, juče je Osnovni sud u Prištini poništio odluku o eksproprijaciji zemljišta na severu Kosova, odnosno predložio je vladi da ponovo proanalizira tu svoju odluku. Da li ste razmišljali o tome i kakav će biti sljedeći potez vlade? I još jednom moram da vas pitam, u vezi sa zabranom za uvoz srpske robe, rekli ste bezbednosni problem, razumela sam. Kako je bezbednosni problem uvoz gotovih proizvoda, a nije bezbednosni problem pšenica, sirovina, poljoprivredne mašine i tako dalje? I kako je bezbednosni problem pošta, odnosno dolazak novina? Hvala.
Najpre mi poštujemo sve odluke sudova Kosova, ali također kao vlada imamo naš program i želimo da implementacija, izvršenje naših projekata bude u skladu sa zakonom i sa Ustavom Kosova. Kad ima bilo kakvih dilema, također i sudovi su tu. Znači, naši savjetnici u vladi i u Ministarstvu za prostorno planiranje i infrastrukturu, oni će razmotriti odluku suda i donešće novi predlog u vladi. Bezbednosni uslovi na Kosovu oko naših granica sa Srbijom još nisu dobri, ali oko toga koja se roba pušta, kakva kola, pravo da vam kažem, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Carina Republika Kosova je prava adresa za takve, da kažem, konkretne, ali i malo sitnije probleme. Ne želimo da bude bilo kakve diskriminacije i ne postoje nikakve trgovinske mere sa Srbijom, nego svi su ovi u skladu sa bezbednosnom situacijom koja mi želimo da se poboljša i normalizuje. Hvala vam. Ishim duke ndjekur drejt për drejt konferencën e përbashkët të kryeministrit